Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear ambassadors, good morning and welcome to the 4th Cyprus Forum. For you both here physically and those watching through live streaming, marking the 60th anniversary of the Declaration of Independence of the Republic of Cyprus, October 2020, saw the launch of the Cyprus Forum, an independent, ambitious and non-profit annual policy-making conference organized by Oxygono in association with Delphi Economic Forum. The Cyprus Forum seeks to become a lever and catalyst of change through fruitful debate, reaching commitments, actions, and ultimately outcomes that will improve sustainable and socially responsible policy in Cyprus and the wider Eastern Mediterranean, now needed more than ever, if I could add. The Cyprus Forum brings together national and international political leaders, public and private sector figures, the media, academia, and civil society. We strive to initiate dialogue, exchange ideas, and find new and creative solutions. And if I may add here, in Cyprus, we need safe spaces. If you see around society what is happening at the moment, creative spaces, places of policy, and these are drying out, unfortunately. The Cyprus Forum welcomes everyone who wants to see change and favors the promotion of much-needed reforms in Cyprus. The Cyprus Forum provides exactly such a safe space, a place of real and inclusive synergies, independent thinking where you can argue, add, and forge, without fear, with practical results. We all must do what the Cyprus Forum is doing. Stop moaning and just move on with the policies, with the implementation of the policies. Sadly, President Christodoulides could not be here with us physically. He had an urgent commitment in Malta with the Med9, but we will have an opening address for him, a video note from His Excellency Nikos Christodoulides, President of the Republic of Cyprus, will now follow. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω με την βοήθεια της τεχνολογίας, ένεκα άλλων ανηλυμένων υποχρεώσεων όμως στο εξωτερικό, στο φετινό Cyprus Forum. Αποτελεί γεγονός ότι το Cyprus Forum έχει καταφέρει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εδραιωθεί, δικαίως θεωρώ, ως ένας σημαντικότατος θεσμός και μια πρωτοβουλία που προσθέτει γόνιμα και ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο στη χώρα μας. Το Φόρουμ πέτυχε να φέρει μαζί στον ίδιο χώρο, στο ίδιο τραπέζι, αξιόλογες προσωπικότητες με διαφορετικές αφετηρίες, εμπειρίες και διαδρομές, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά στον πλουραλισμό και στην ανταλλαγή απόψεως σε μια πλειάδα θεμάτων. Ιδιαίτερα, μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται, προκύπτει η ανάγκη προώθησης εκείνων των μεταρρυθμίσεων προς όφελος του συνόλου, όπως επίσης την ανάγκη χάραξης σύγχρονων πολιτικών για αξιοποίησή τους από την εκτελεστική εξουσία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η επιλογή της θεματικής του φετινού συνεδρίου, η οποία αφορά την διαφάνεια, είναι ιδιαίτερα εύστοχη και παραμένει πάντοτε επίκαιρη, καθότι η εισαγωγή και η θεμελίωση της διαφάνειας στον δημόσιο βίο και όχι μόνο, συνάδει με μια διαχρονική και δίκαιη προσδοκία της κοινωνίας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Εξάλλου, η απουσία της διαφάνειας ενίοτε συνδέεται με την ύπαρξη διαφθοράς, ζήτημα το οποίο απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την κυπριακή κοινωνία και είναι ένα από τα θέματα που αναμένω να προκύψει μέσα από τη συζήτηση που θα γίνει κατά τη διάρκεια του φόρουμ και τη γενικότερη αντίληψη που υπάρχει στην κοινωνία ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στη δημόσια ζωή του τόπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμβάλλουν ή δεν αποτρέπουν, αν θέλετε, τη διαφθορά στον τόπο μας. Όσους νόμους και κανονισμούς, κυρίες και κύριοι, και αν υιοθετήσουμε, όσες αποφάσεις και αν πάρουμε, αν δεν ανατρέψουμε την εν λόγω αντίληψη της κοινωνίας, της κυπριακής κοινωνίας, σίγουρα δεν θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας. Υπάρχει και κάτι άλλο που σχετίζεται με την αντίληψη περί διαφθοράς και θα ήθελα να αναφερθώ μέσα στο πλαίσιο της σημερινής μου παρέμβασης. Παρακολουθώντας τους κατά καιρούς δείχτες από το Ευρωβαρόμετρο, αν δούμε διαχρονικά τα τελευταία 10-15 χρόνια, η δικαιοσύνη στη χώρα μας ήταν αυτή που ποτέ, μα ποτέ
δεν αμφισβητείται. Ο θεσμός της δικαιοσύνης ήταν πολύ ψηλά στις αντιδράσεις, αν θέλετε, της κοινωνίας σε σχέση με τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας γενικότερα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, ακόμα και αυτός ο θεσμός, ο ίδιος ο θεσμός της δικαιοσύνης στη χώρα μας, αμφισβητείται από την Κυπριακή κοινωνία. Η καταπολέμηση λοιπόν της διαφθοράς, που είναι άμεσα συνυφασμένη με την επικράτηση της διαφάνειας, αποτελεί μία από τις πιο μεγάλες, τις πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη ανά το παγκόσμιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα που συζητούμε πολύ συχνά και επικαλούμε εδώ και την προηγούμενη μου ιδιότητα ως Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχουν κράτη-μέλη της Ένωσης που αντιμετωπίζουν κάποια περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες και κάποια λιγότερα, και είναι κάτι που απασχολεί έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιχειρεί να αξιοποιήσει σχετικά εργαλεία για αντιμετώπιση της. Την ίδια στιγμή, η διαφθορά συνιστά απειλή για τα θεμέλια της δημοκρατίας και είναι μάστιγα που επηρεάζει δυσμενώς κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Ταυτόχρονα προκαλεί αβεβαιότητα και πλήττει ανάμεσα σε πολλά άλλα ανεπανόρθωτα το επιχειρηματικό περιβάλλον, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Πέραν των όσων έχω προαναφέρει, και για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος και η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε οδηγεί στην άρση της εμπιστοσύνης των πολιτών και του συνόλου της κοινωνίας προς τους θεσμούς και το κράτος, ενισχύοντας την καχυποψία και την αμφισβήτηση και κατ' επέκταση απομακρύνοντας τους πολίτες από τις εκλογικές διαδικασίες και την γενικότερη πολιτική ζωή του τόπου. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλα όσα έχω αναφέρει καθιστούν αδύρυτη την ανάγκη για καταπολέμηση της διαφθοράς, που στην ουσία ακυρώνει τις αρχές και αξίες ενός ευνομούμενου κράτους. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, αναγκαία είναι και η επικράτηση στην κοινωνία της αντίληψης ότι τέτοια φαινόμενα όχι μόνο δεν είναι αποδεκτά, αλλά και ότι τιμωρούνται αμέσως και υποδειγματικά όσοι εμπλέκονται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Η ανάληψη λοιπόν συγκεκριμένων πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς αποτελεί δικαίως απέτηση της κοινωνίας και κατ' επέκταση προτεραιότητα για τη διακυβέρνησή μας. Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο ελπίζω να κερδίσουμε και θα κριθούμε σχετικά στο τέλος της διακυβέρνησής μας. Προς τούτο, το πρόγραμμα διακυβέρνησής μας προβλέπει στο πλαίσιο των πολιτικών του για ανασύνταξη του κράτους πολύ συγκεκριμένα μέτρα και ειδικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, έχοντας λάβει υπόψη ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η εφαρμογή κανόνων ελέγχου και αποτελεσματικότητας, όπως επίσης και η εισαγωγή συναφών πολιτικών και δράσεων που προάγουν την αξιοκρατία, την ακεραιότητα και τη διαμόρφωση ενός γενικότερου κλίματος πολιτικής λογοδοσίας. Εργαζόμαστε λοιπόν στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού. Ήδη αρκετές από τις σχετικές δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησής μας έχουν υλοποιηθεί, ενώ άλλες έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ενδεικτικά να αναφέρω μεταξύ άλλων την σύσταση και λειτουργία για πρώτη φορά πρότυπης μονάδας εσωτερικού ελέγχου στην Προεδρία, εξέλιξη για την οποία μάλιστα γίνεται θετική μνήα στην πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Γκρέκο για την Κύπρο, η οποία περιλαμβάνει πολύ χρήσιμες συστάσεις για την πρόληψη της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας. Πρόθεση της κυβέρνησής μας είναι να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τόσο οι συστάσεις της Επιτροπής Γκρέκο, όσο και οι συστάσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Έχω την έντονη πεποίθηση ότι η υλοποίηση των συστάσεων προάγει και διασυνδέει το όνομα της Κύπρου με τις καλύτερες πρακτικές που ακολουθούνται σε διεθνές επίπεδο. Ένα άλλο σημαντικό αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας αποτελούν και οι προβλεπόμενες πλέον ανοιχτές διαδικασίες για πρώτη φορά στη βάση αξιοκρατικών κριτηρίων για τον διορισμό διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι γνωστοί μη κρατικοί οργανισμοί, μέσω της λειτουργίας του νεοσυσταθέντος γνωμοδοτικού συμβουλίου. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της ζητούμενης λογοδοσίας, εξίσου σημαντική εξέλιξη είναι και η θεσμοθέτηση από πλευράς μας της ετήσιας παρουσίασης των σχεδίων δράσης και του απολογισμού των Υπουργείων και Υφυπουργείων της Κυβέρνησης.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα λόγια και οι αποφάσεις θα γίνονται πράξη. Η σύσταση και η λειτουργία στο Προεδρικό της Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης του κυβερνητικού έργου δύναται μέσα από τον καθαρά υποστηρικτικό της ρόλο να συμβάλλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ευκαιρίας δοθήσεις, θα ήθελα να αναφέρω ότι ανάλογες πρακτικές ακολουθούνται διεθνώς και εφαρμόζονται στα πλήστα ευρωπαϊκά κράτη, όπως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας παράλληλα ότι η λειτουργία της εν λόγω γραμματείας δεν θα επικαλύψει καθιονδήποτε τρόπο την αυτονομία του κάθε Υπουργείου και του κάθε Υφυπουργείου. Η βασική αποστολή της είναι να διευκολύνει τις συνέργειες και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και δράσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησής μας, πάντοτε σε πλήρη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία που έχουν και την ευθύνη υλοποίησης των πολιτικών αποφάσεων. Επιπρόσθετα, το αμέσως επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της ευρύτερης εφαρμογής των αρχών της καλής διακυβέρνησης, αναμένεται η υιοθέτηση για πρώτη φορά ενός ολοκληρωμένου κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της κυβέρνησης. Ο εν λόγω κώδικας, ο οποίος έχει ήδη συνταχθεί με τη βοήθεια της Επιτρόπου Νομοθεσίας, αποτελεί τον οδικό χάρτη βάσει του οποίου κάθε μέλος της κυβέρνησης οφείλει να ενεργεί και να πολιτεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, ενώ την ίδια στιγμή προνοεί και σύστημα επαρκούς παρακολούθησης και αποτελεσματικής εφαρμογής του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η έκδοση και η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας θα αποτελεί όχι μόνο υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος διακυβέρνησής μας, αλλά και άμεση ικανοποίηση ειδικής σύστασης της Επιτροπής Γκρέκο, ως αυτή προέκυψε στο πλαίσιο του 5ου γύρου αξιολόγησης της χώρας μας. Φίλες και φίλοι, με αφορμή την σημερινή μου παρουσία, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η δική μας πολιτική βούληση είναι δεδομένη και βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα όσα οι πολίτες δικαίως αναμένουν από μας. Έχω προαναφέρει ότι για εμάς το θέμα αυτό είναι ένα εθνικό στίχημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι απομένουν να γίνουν ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της αποκατάστασης των εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Για τον σκοπό αυτό προβαίνουμε στα δέοντα, ενώ όπου απαιτείται θα επιδιώκουμε τον συντονισμό και τη συνεργασία με την νομοθετική εξουσία, αλλά και με άλλους ανεξάρτητους φορείς. Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω ξανά τη χαρά μου για την ευκαιρία να συμμετέχω στο Cyprus Forum και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του, όντας σίγουρος για την προστιθέμενη του αξία στον δημόσιο διάλογο και τη δυνατότητά του να προσφέρει επικοδομητικά και παραγωγικά συμπεράσματα και εισηγήσεις προς αξιοποίηση από την εκτελεστική εξουσία. Many thanks to the President of the Republic for his address, and good luck to his endeavors in Malta, where leaders will be focusing on the explosive issue of migration. And now let us proceed with a welcome message by Her Excellency Annita Demetriou, President of the House of Representatives. Sadly, Ms. Demetriou could not also be with us. She has a commitment in Dublin, so her speech will be read out by distinguished legislator MP Savio Orfanido. Good morning to all. I would like to extend the regards of Mrs. Annita Demetriou from Dublin, so I'm here to address her speech. Deputy Minister of Research and Innovation, dear Anna Zavou, dear ambassadors, dear Nicola and his team, distinguished guests, dear participants, ladies and gentlemen. It is with great pleasure that I'm here with you today to address the opening ceremony of the 2023 Cyprus Forum. With this opportunity, please allow me to firstly congratulate both the Delphi Economic Forum and Oxygono for the excellent initiative of co-organizing this discussion on the fundamental principle of transparency, and at the same time to extend my warmest welcome to all the keynote speakers who will afford us with their invaluable insights to this complex topic. Dear friends, the notion of transparency means absolutely nothing if not viewed within the context of a democratic society
governed by institutions that derive their authority directly from the people. In such a context, transparency is not merely an abstract word, but a fundamental principle that draws the subtle line between good governance and bad governance. Especially in contemporary societies where widespread mistrust and skepticism towards state institutions prevail, a government's commitment to transparency can either garner public support or simply lead to its downfall. In this light, transparency expresses a modus operandi that is steeped in openness, accountability, and ethical conduct of both politicians and citizens alike. In their capacity as the primary expression of the voice of the people, parliaments must also be at the front line of efforts to restore citizens' trust in political institutions and processes. Therefore, it is up to us, parliamentarians, to work hard to communicate the message of a parliament that is open, transparent, and of course accountable. The present parliament, attuned to the evolving expectations of society, and committed to upholding the principles of transparency and accountability, stands firm in making a significant stride forward. Following international commitments and recommendations, this Parliament has undertaken a collective action for the implementation of substantial measures aiming to foster transparency and political integrity. The major reform in terms of securing transparency and accountability has come through the preparation and approval in February of 2021 of a code of conduct and ethics for MPs, members of the Parliament, and their staff that has been compiled by the services of our House in consultation with academics, legal experts, and other stakeholders. The Code of Conduct deals, among other things, with various situations of conflict of interest, including issues of personal private interest, incompatibility, gifts and other advantages, third-party contacts and lobbying, while also providing clear guidelines as to the obligations of MPs to disclose accurately all relevant information to the House. Particular focus is placed on the relations of MPs with organized groups, pressure groups, and NGOs, introducing rules on the interaction of MPs with third parties that may seek to influence the parliamentary process, the so-called lobbying. Another significant step towards dealing with corruption was the endorsement by the House in 2022 of this legislation that established an independent anti-corruption authority. This legislation vested the authority with all the essential powers required for the effective execution of its responsibilities, namely budgetary independence, which is crucial here, a distinctive appointment procedure of its members designed to mitigate undue influence, and more importantly, comprehensive investigative capabilities to thoroughly scrutinize and evaluate information pertaining to potential corrupt activities. Further to the above, the current House has enacted in 2022 two crucial pieces of legislation that further elevate institutional transparency and accountability: the law governing lobbying activities and the legislation on the protection of whistleblowers. The legislation concerning lobbying procedures in Cyprus refines the way influence is exercised over decision-making processes, ensuring a more structured and transparent approach. Under this law, public officials bear the responsibility of notifying the competent authority about all meetings held with individuals, social groups, and stakeholders seeking involvement in the decision-making process. Concurrently, the legislation concerning the whistleblowers' protection imposes important obligations on competent authorities, which are now required to establish independent and autonomous external channels expressly designed to receive and manage information, as well as to establish a framework on how to effectively process such information. These three legislative measures and the Code of Conduct of the House are the results of collaborative and collective endeavor based on consensus and fostered by a constructive dialogue and goodwill from all parties involved. Clearly, we do not believe that legislation alone can ensure transparency. The laws we have enacted serve as valuable instruments for creating an environment that facilitates openness and fairness. However, achieving meaningful transparency goes beyond just having the right regulatory framework in place.
It necessitates the effective utilization of all tools available. In this regard, the House of Representatives is now making an extensive use of social media platforms in order to disseminate the parliamentary work, decisions, and parliamentary news on a daily basis. It has equipped the Parliament's webpage with a live streaming service of the Parliamentary Assembly meetings and has introduced the practice of issuing daily press releases on the work conducted in each parliamentary committee. By introducing such practices and procedures, we aim at better informing citizens and establishing a channel of direct communication between the legislature, the parliamentarians, and the civil society. As such, interaction can only work in favor of the people's will and aspirations. In this view, the citizens can eventually measure and evaluate the efficiency of the Parliament and, of course, the work of each one of us. At the same time, parliamentarians need support and public safeguards to carry out their responsibilities and perform their duties as it is essential that are not held captive by public criticism, and that we can distinguish between constructive feedback and criticism driven by insincere intentions and purposes. Dear friends, as mentioned above, I wish to highlight that achieving transparency in all fields, either this is institutional, in sports, in the health sector, or in the media sector, setting up legislations is necessary, but never enough. We certainly need a brave shift in mentality and attitude. As individuals, as institutions and politicians, must prioritize openness and accountability in our actions and decisions. Furthermore, comprehensive civic education plays a vital role in fostering a culture of transparency by empowering citizens with the knowledge and tools to actively engage in democratic processes and hold their leaders accountable. As it concerns the current House of Representatives, I assure you that there is a process already underway that strives to improve the tools we employ in order not only to enhance participatory democracy and transparency, but also to increase productivity and reduce unnecessary spending of financial resources. More importantly, however, we are here ready to listen to your thoughts and opinions and to deliver the message that engaging in discussions about transparency or the absence of it and exploring methods of further achieving it, the transparency, is not a taboo issue, but rather an essential dialogue within contemporary European democracies. I wish this year's Cyprus Forum to be even more productive, and I am looking forward to receiving the results of your discussions. Thank you very much for your attention.